Nimanagiananik, Mami Winini Anishinabeg, Ogog, Ka Nagadawabadajig, Io Aki, Eko Weshkad, Ako Nungum, Egawikad, Kimigwewach, Nimanagiananik, Kakina Anishinabeg, Undaje, Kaye Ogog, Kakina, Eniagazijik, Enegukamigog, Kanadang, Eji Odapanangik, Endawajin, Odawang, Ninisadanoinwananik, Kenawendamujik, Kije, Kikindamawin, Weshkinigijik, Kaye, Keje Yadazijik, Nigije Wenimananik, Ogog, Kanigani Sungideyejik, Weshkad, Nungum, Kaye, Ayanikaj. Bonjour et bienvenue à la troisième édition du concours uOGRADflix. Good afternoon and welcome to the 2023 uOGRADflix Live Showcase. Mon nom est Christine Auger. I'm a Senior Advisor in the Office of the Vice Provost Graduate and Postdoctoral Studies. I'm thrilled to be your host for this special event. La finale en direct d'aujourd'hui est le point culminant du concours uOGRADflix. Nous présenterons les vidéos créées par nos 23 talentueux finalistes et dévoilerons les gagnants et gagnantes, y compris le prix du public qui sera voté par vous à la fin de l'événement. This showcase celebrates the research done by the uOttawa and St. Paul University graduate students. It is a platform that highlights their remarkable talent, creativity, and commitment to their field of study. Nos participantes et participants se sont investis corps et âme dans leur projet de recherche et aujourd'hui, nous avons le privilège de voir leur dur labeur prendre vie sur cette scène virtuelle. Get ready for an inspiring afternoon of celebration. L'événement d'aujourd'hui se tiendra en alternance du français et de l'anglais. Today's event will alternate between French and English. Viewers are tuning in from various parts of the country and around the world today. Thank you for being here as we acknowledge and celebrate the outstanding research achievements of our graduate students. Feel free to share your location and which student you are supporting in the chat. N'hésitez pas à exprimer vos commentaires et vos messages d'encouragement dans la fenêtre de clavardage, que ce soit sur Zoom ou sur YouTube, tout au long de l'événement. At the end of the event, you will have the opportunity to vote for your favorite video. Your vote will be compiled toward the People Choice Award in real time. There will be 3 additional podium prizes selected by our jury, and all 4 winners will receive a cash prize and the opportunity to become a research ambassador for the University of Ottawa. Je suis ravie de maintenant passer la parole à la provost et vice-rectrice aux affaires académiques, Madame Jill Scott. Bonjour, c'est avec un grand plaisir que je me rejoins à vous pour la finale en direct de la 3e édition du concours uOGRADflix, mettant en vedette la remarquable recherche réalisée par nos étudiantes et étudiants aux études supérieures. At the University of Ottawa, our highest priority is to provide an exceptional student experience while preparing our graduate students to venture out into the world and leave their mark. We foster an environment where students can explore, discover, and nurture their unique talents. It's a place where they don't just receive an education, but are empowered to think critically, challenge the status quo, and make profound contributions to our society. C'est pourquoi nous mettons en place des initiatives telles que le concours uOGRADflix, qui favorise le développement de compétences durables qui, sans aucun doute, apporteront des avantages tout au long de leur carrière et dans leur vie personnelle.
The uOGRADflix competition also serves as a notable example of knowledge mobilization by taking the knowledge created within the university and making it accessible, engaging, and applicable to a broader audience. It transforms research into real-world solutions and encourages collaboration and dialogue on important issues. Je vous encourage tous à dialoguer avec nos étudiants, à leur poser des questions et à vous laisser inspirer par leur travail remarquable. Ensemble, nous célébrons aujourd'hui non seulement une recherche remarquable, mais aussi le début de leur parcours en tant que leaders qui façonneront notre monde. Merci. Thank you, Dr. Scott. Les vidéos soumises au concours uOGRADflix ont été minutieusement évaluées par un comité composé de 3 juges qui les ont évaluées selon les 3 critères suivants. 50% of the scoring was determined by how participants convey their message, with the remaining 50% divided between their level of creativity and technical proficiency. There are 4 prizes to win. The competition champion will be receiving a $1,000 cash reward. The second place will be granted $750, while the third place will receive $500. At the end, all viewers will have the opportunity to vote for their favorite video, with the winner of the People Choice Award receiving a prize worth $500. Additionally, all winners and finalists will be featured on our website. Nous vous encourageons à prendre des notes concernant les vidéos que vous préférez au fur et à mesure de leur diffusion afin de pouvoir ensuite voter pour votre choix préféré à la fin. Pour faciliter le vote du prix du public, nous avons mis à votre disposition dans la fenêtre du clavardage une liste PDF de tous les finalistes dans l'ordre de leur présentation. You will find the list of the finalists in order of the presentation in the chat. Il me fait à présent grand plaisir de vous présenter les 3 membres du jury du concours uOGRADflix. Face à
connue dans le domaine de l'éducation financière. En tant que fondatrice et directrice de Next Levels Impact Consulting, elle est une experte bilingue, une conférencière et une contributrice active aux comités provinciaux et fédéraux. Luc Bonneville est un chercheur de renom et professeur titulaire en communication à l'Université d'Ottawa. Il est titulaire d'un doctorat en sociologie de l'Université du Québec à Montréal et sa thèse a été récompensée par le prix de la meilleure thèse de l'Institut de recherche en économie contemporaine. Après une année de recherche postdoctorale à l'Université de Montréal, il a rejoint l'Université d'Ottawa en 2004 où il est actuellement directeur du département de communication et cofondateur d'un groupe de recherche interdisciplinaire sur la communication organisationnelle. Ses travaux portent entre autres sur la communication organisationnelle et l'impact des technologies de l'information et de la communication, faisant de lui un chercheur respecté dans le domaine de la communication et de la santé. Dr. Havat Deonadam is a distinguished global health epidemiologist, associated professor at the University of Ottawa, and former chief scientist with the Canadian government. He is not only an accomplished writer, but a celebrated expert in research media engagement and policy advising. His research focused on reproductive tourism, innovation analysis of administrative data, the ethics of assisted reproductive technology, and novel approach to medical education. Dr. Deonadam's contribution to the academic and literary world have earned him several national and international accolades, solidifying his position as a distinguished figure at the realm of global health epidemiology. Now it's the moment we've been waiting for, time to watch the video produced by our students. They have just 60 seconds to summarize their extensive research, and it's an incredible challenge, and I'm eager to see the result. Avant de visionner les vidéos, j'aimerais mentionner que le vote du public aura lieu à la fin des présentations. Vous aurez quelques minutes pour choisir votre vidéo favorite. Nous vous fournirons le lien à l'écran ainsi que dans la fenêtre du clavardage. To facilitate your selection for the People's Choice Award, we'll be watching the videos in group of 5, giving you the opportunity to take notes. Please note that the vote for the People's Choice Award will take place at the end of the presentation. You will be given a brief window of time to choose your preferred video with the link conveniently provided on the screen as well in the live chat. Without further ado, let's dive into the captivating world of the uOGRADflix competition and discover the incredible research stories that await us. Wait, là, ça fait 2 ans que je regarde la finale toute seule. Nous sommes censés célébrer les travaux de recherche de nos étudiantes et étudiants. Je pense que ça devrait être un peu plus festif. Today, it's meant to be a celebration. Let's take action to enhance the atmosphere. I've seen on social media that you have the power to make things happen. Let's put it to the test. Now it's better. Maintenant, nous sommes prêts. Please sit back, relax, and enjoy the show with the first set of videos. Profitez de l'événement avec le premier groupe de vidéos. Biosensors have been used everywhere for past few decades, with wide applications ranging from disease detection to quality checks in food industry. Recent pandemic pushes for faster and adaptable sensors even more. In Berini Group at uOttawa, we are working on a novel way to achieve sensing, which relies solely on an on-chip laser. Conventional photonic biosensors rely on bulky external optical pumps, making commercialization challenging. Our method achieves pumping entirely through electrical means, eliminating the need for large optical equipment. The mechanism is simple yet effective. A gold-coated laser surface binds to specific target molecules, altering the laser's behavior in real time. Such lasers can have broad implications for medical to biochemical applications.
When I say that this is an emergency in the community, people who are living at the bottom income percentile in our community are talking to us now about taking their own lives because it's too hard to be poor any longer. Food banks have been a long-term failure over 40 years, and yet we keep promoting them. We have a system that is actually inadequate for the task of actually ensuring that people can put food on the table. The UN food chief is warning the war in Ukraine will have a global impact beyond anything we've seen since the Second World War. You're ruining my life. Any of these sound familiar? With hormones raging and the emotional control center of the brain still in development until youth are about 25, it's no wonder that the ups and downs of adolescence are so evident. So how can we better support you through this challenging developmental period? Research suggests that parenting practices and relationship quality have significant influence on teen mental health. But do parents have the skills to manage their own emotions and connect well with their teens? Well, the reality is that many parents report having a difficult time managing their own emotions and connecting well with them in healthy ways. So for my PhD, I've partnered with an Australian university to adapt their online parenting program for our Canadian context through collaboration with parents and youth. This free program has already been rolled out in Australia and other countries. My work will be to adapt and pilot test this program here in Canada to see if teaching positive parenting practices can improve teen mental health and build more resilient Canadian youth. Our bodies are home to trillions of microorganisms, mostly found in our large intestine, producing countless metabolites and hormones impacting multiple organs. Often people with major depressive disorders lack beneficial gut microbes, which have been associated with a reduction in brain serotonin levels, also known as the happy hormone. Current available antidepressant medications such as SSRIs inhibit the reuptake of serotonin back into the secreting cells, thereby regulating pre-existing serotonin activity by enabling more serotonin to bind to its receptors. However, when circulating serotonin levels are low, antidepressant treatments are rendered ineffective. Although we now know that majority of circulating serotonin is produced in the gut, the mechanism of serotonin production is still not clear. My project focuses on bridging this gap and gain a better understanding of serotonin production by the gut bacteria by isolating bacterial strains from healthy human feces and analyzing the activity of specialized enzymes and metabolites secreted by bacteria, ultimately promoting the development of therapeutic interventions that could enhance the effectiveness of antidepressant treatments. Plus que la moitié des Canadiens se disent préoccupés par les enjeux climatiques. Éco-espoir, c'est l'apocalypse dehors. Ça sent le barbecue. Le barbecue, je vous dis! On n'a pas assez de temps pour sauver la planète. Ça me frustre tout ça. J'arrive pas à croire que c'est pas tout le monde qui fait un changement. On doit tous travailler ensemble pour que la planète survive. Je pense pas qu'on va s'en sortir. C'est trop. Les émotions que vous exprimez sont très normales. Laissez-moi vous expliquer. Ah, la théorie polyvagale de Stephen Ford. Oui, chaque réponse conduit à des comportements et réactions différentes pour coper avec le stress lié au changement climatique. En voici des exemples. Et mon rôle est de vous offrir un environnement sécurisé pour allumer votre système d'engagement social et développer votre résilience. Ma thèse pose les questions suivantes. Quelle est la perspective de ces Canadiens face au changement climatique? Y a-t-il des différences qui existent par province ou par statut sociodémographique? Quelles sont les façons qu'ils utilisent pour coper avec cet enjeu? Merci. What an excellent beginning. I'm truly impressed by the diverse range of research conducted by our students, and this is only the start of the journey. Félicitations à nos 5 premiers participants et participantes. Vous avez fait un travail remarquable. C'est avec plaisir que je cède la parole au vice-provost études supérieures et postdoctorales. Please welcome our graduate and postdoctoral studies vice-provost, André Beauchemin.
Bonjour et bienvenue à la 3e édition de la finale en direct du uOGRADflix. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour célébrer les réalisations de nos étudiantes et étudiants diplômés en matière de recherche et souligner l'importance de leur travail. The uOGRADflix competition provides a wonderful opportunity for its participants. It also poses a significant challenge, requiring them to transform their research into a unique format to communicate it to a diverse audience. This accomplishment is remarkable in that it showcases their academic excellence, nurtures essential communication skills, and offers valuable avenues for visibility and networking that can enhance their academic and professional pathways. La recherche tient une place cruciale au sein de notre mission en tant qu'institution universitaire. Nous ne sommes pas seulement un établissement d'enseignement supérieur, nous formons un écosystème en constante évolution, imprégné de savoir, de sources d'inspiration, et nos étudiantes et étudiants sont au cœur de cet environnement dynamique. L'événement d'aujourd'hui est une preuve tangible de leur engagement, de leur créativité et des travaux de recherche exceptionnels qu'ils entreprennent ici. As we delve into their contributions, we are reminded of the pivotal role these emerging scholars play in advancing knowledge, tackling real-world challenges and shaping the future. The research undertaken by our graduate students is highly significant. I invite you to join us in acknowledging their commitment and the impact they are making in their respective fields. Sit back and enjoy their videos. Merci et profitez bien de cet événement. Nous allons maintenant visionner le deuxième groupe de vidéos. Enjoy the second set of videos. The climate crisis is a human crisis and is a current reality for many in the developing world. According to UNCHR, 21.5 million people worldwide have been forcefully displaced due to weather-related disasters. My research focuses on analyzing how the issue of climate migration in Kiribati is described internationally, nationally, and locally through a legal anthropological lens. The Migration with Dignity framework, as first introduced by Kiribati's former president, Anat Tong, highlights the importance of maintaining quality of life for migrants who locally are focused on adapting to climate change and being resilient against it. However, climate migrants are still not recognized under the 1951 Refugee Convention, which is a key international legal document that defines refugees. Internationally recognized terms from the UN hold a lot of meaning and power. Therefore, it is important to highlight ways that climate migrants identify themselves in comparison to the international framing and focus on minimizing discrepancies. Les changements climatiques impactent et impacteront la production agricole. Or, la sécurité alimentaire qui vise à procurer de la nourriture à tous ne se préoccupe pas de l'origine de cette dernière. Certains diraient, mais où est le problème? On leur rappellera que nous sommes en 2023, donc après la crise de la COVID ou du COVID-19 et après les batailles pour du papier toilette. Mais plus sérieusement, après le déroutage des dernières minutes des masques, et la même mise sur les vaccins disponibles par des pays plus riches, plus puissants, plus, vous aurez compris. Imaginons qu'au lieu d'une crise sanitaire, la planète doit faire face à une crise alimentaire. Les pays ne disposant pas de capacités suffisantes pour s'auto-alimenter pourraient faire face aux décisions d'État interdisant l'exportation de toutes denrées alimentaires. Dans ce contexte, la souveraineté alimentaire, appuyée par le droit, constitue une solution adaptée face au risque de dépendance alimentaire pour un pays comme le Burkina Faso. To determine how often the sexual arousal will occur in victims during assault,
Under what circumstances are victims less likely to report the incident if they experience this? And are the psychological consequences worse for people who go through this? I went to go see what we already know on this topic in the literature. I found only 9 relevant articles, and they provided limited information. Overall, results show that arousal may occur in 25 to 35% of victims. We already know that arousal does not equal consent. Currently, in legal proceedings, if a victim admits experiencing an erection or an orgasm, they can be blamed for the assault. This is why I'll continue researching this topic throughout my PhD. How can you trust a computer system? You can always look at the code, but most people can't read code. This makes it hard for some people to trust software, such as social media algorithms, self-driving cars, or even voting machines. But this problem gets even worse with massive AI systems. ChatGPT is powered by over 170 trillion parameters. Nobody in the world can ever fully understand how that makes its decisions. So how do we make those systems more trustworthy? I'm looking into various approaches to help AI models explain themselves to users. Let's take an AI model that classifies movie reviews as positive or negative. One way we can generate an explanation is by randomly changing parts of the review until it changes the model's decision. If we can connect certain parts of the review to the decision, we know that part explains why the model made its decision. Generating these kinds of explanations help people to actually understand these models and how they make decisions. This is just one way we can help build trust for these systems. We all know no polite person talks about religion in public. And we also know that the stories we tell ourselves and each other determine how we show up in the world. And our world is scary. We just went through COVID lockdowns and are now facing climate change and widespread social, political, and economic instability. So, do you think the stories that got us here are still serving us? I don't think they are. My research into pre-colonial religions aims to find compelling alternative worldviews, stories, that could provide a more helpful way forward from this tricky situation we find ourselves in. I'll explore dominant social systems in the Western world, tease apart the beliefs that underpin them, and present pre-colonial alternatives. My research will provide ways we can breathe new life into old worldviews to solve future problems. Because honestly, it's kind of time to engage in some impolite conversation. We have just witnessed another exceptional set of videos showcasing the remarkable research efforts of our graduate students. The talent and dedication on display are truly impressive. J'inviterai maintenant Sarah McAllister, gagnante de la 2e place de la 2e édition du concours uOGRADflix de la Faculté des sciences de la santé, à nous dire quelques mots sur son expérience de l'an passé. Bonjour les finalistes. Congratulations on your big accomplishment. Je me souviens de l'excitation que je ressentais lorsque j'étais à votre place l'année dernière en regardant toutes les vidéos créatives qui ont été créées par les autres finalistes de la compétition uOGRADflix. It's not only exciting to watch the other finalists' videos, but impressive because summarizing a study in 60 seconds is not easy. Yet you all managed to successfully undertake this challenge. Kudos to you. I hope you all gave yourself a little tap on the back for your unique research contributions. Et si vous ne remportez pas un prix aujourd'hui, rien ne vous empêche de réessayer l'année prochaine. That's what I did. 2 years ago, I was a uOGRADflix finalist and didn't win the first, second, or third place prize, nor the People's Choice Award. I did, however, gain valuable knowledge, experience, and inspiration that I leveraged the following year to create a stronger video that conveyed my research in a more meaningful way. Alors, ne lâchez pas, don't give up.
Et soyez fiers de vous-même. Be proud of yourself. Peu importe les résultats de la compétition, vous êtes tous gagnantes et gagnants. No matter the results of the competition, you are all winners. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir partagé ton expérience. Thank you, Sarah. And now the third set of videos. Maintenant, le troisième groupe de vidéos. Once upon a time, in the world of technology, there was a team of skilled testers. Their job was to make sure that the computer programs were running perfectly. The testers asked questions from the computer. If the computer gave the right answer, it meant the system was working just fine. Now, here is where the story gets interesting. The computer program can give the wrong answer not just when it's broken. Sometimes the questions did not make any sense to the computer. Imagine asking your dog to solve a math problem. It just wouldn't work. Now the problem is, what questions should not be asked? This is where machine learning models become helpful. They can give us guidelines. In this way, the testers will avoid asking invalid questions. As a result, their testing will become super effective and they will save a lot of time. Have you ever had the thought, well, what if everyone laughs at me? A thought commonly had by those with social anxiety, a disorder that primarily involves the fear of negative evaluation in social situations. But why does this happen? We sought to understand what are the key components of social situations and what makes them so threatening. Well, facial expressions, of course. In fact, we're bombarded with them all the time, and for good reason. They help communicate how we feel. We assessed whether individuals with social anxiety recognize emotions accurately and whether recognition is influenced by the medium in which it is viewed. And so we began by scoping the literature and synthesizing the data. We also dug deeper by inviting uOttawa students to participate in an online survey evaluating emotion decoding skills in online and in-person contexts. Investigating these questions help further our understanding of the factors that contribute to social anxiety and give us insight into future treatments. While ancient Egypt was a marvel of innovation and engineering, today Egypt needs a revolutionary solution to address some critical problems. For example, the transportation sector suffers from traffic congestion that negatively affects other sectors, such as the healthcare, delivery, and logistics services. Imagine how terrible it is when a delivery van causes traffic jam and it cannot deliver the carried products. At the same moment, an ambulance is stuck in traffic and has to reach the accident scene as soon as possible. On the other hand, there is an injured motorcyclist painfully waiting for an immediate help. But what if there is a way? A way to get to the patient faster, a way to offer logistics and deliveries more efficient and environmentally friendly. Zagil. Zagil is a small autonomous vehicle based on delivery solutions, which symbolizes a swarm of carrier pigeons flying actively every morning to deliver a variety of things in just letters in the past. It's a perfect solution for hospital business and individuals. Zagil is the future of the delivery. Automate your world. Hésitation vaccinale, un enjeu de taille pour la santé publique et qui représente un défi majeur pour les francophones de l'Ontario, qui manquent d'accès à l'information en français et qui sont victimes de la désinformation. Pour faire face à cette situation, j'ai fait le choix d'engager des membres de la communauté francophone et d'autres experts comme partenaires à part entière dans la conception de messages de santé électronique sur les vaccins contre la COVID, le VPH et la grippe. Pour ce faire, j'utilise l'approche de co-design et j'organise sur plusieurs mois des groupes de discussion et des ateliers de co-design pour concevoir avec mes partenaires des messages de santé personnalisés pour répondre à l'hésitation vaccinale des membres de la communauté francophone. C'est
Cette recherche participative vise à faciliter l'accès à l'information pour les francophones de l'Ontario, de les aider à prendre une décision éclairée et de promouvoir la vaccination pour eux et pour leurs enfants. Every day, people embark on journeys across borders in search of work. But as they seek new opportunities, questions arise. How can we protect their rights? How do we address the unique gender challenges in these movements? International law suggests that bilateral labor agreements could hold the key to these concerns. In Africa, where labor mobility is on the rise, can BLAs truly enhance transnational labor mobility while considering gender dynamics? How does colonialism shape the creation of gender-responsive BLAs today? These questions my research seeks to answer. Through textual analysis of BLAs, archival research and interviews, I explore these questions, bringing into clearer focus how these agreements frame against the background of ideas, bias, and blind spots about gender, work, transnational labor mobility in Africa. Thank you all for your attention and engagement throughout the viewing of the third set of the videos. Une fois de plus, les étudiants et les étudiantes ne nous ont pas déçus. Nous nous rapprochons maintenant du moment palpitant où nous dévoilerons nos gagnants ou gagnantes. Nous allons maintenant regarder le quatrième groupe de vidéos. Let's now move on to the fourth set of videos. Did you hear about smart environments? Many contributions are provided in the past few years to smart environments, but why they are not much practical? Let me give an example. Human activity recognition is one of the most important features of smart environments. Current methods use cameras and computer vision algorithms to recognize human activities or some wearable sensors to detect the information. But obviously, this is not what user wants. In my PhD thesis, I'm working on a solution to make environments smart without these sensors. These days, Wi-Fi modems are everywhere in every homes and offices. We know that Wi-Fi signals carry out some information about the environment. Wi-Fi signals propagates in the environments, and by analyzing these signals, we can recognize user activities. We called it device-free human activity recognition. Such a system would preserve privacy and do not need any additional hardware installation to make an environment smart. Climate activists often bring shocking propositions to the table. Abolition of cars and flights, cessation of factory farming, or even reducing the birth rate. So obviously, the joy and comfort of life is on the threat. What if there was an alternative? Actually, there is. Homes we live in, the offices we work in every day, contribute to more than a certain energy use and CO2 generation. Doing home inspection and unveiling the thermal anomalies in building envelope can save both money and reduce CO2 by more than 20%. But there is a catch. Traditional building inspection requires expertise, is prone to error, and is costly. That's where innovative approach comes in. We are trying to use drones and thermal cameras to automate building inspection. This makes the process more efficient and accessible, even for buildings in remote communities and people with lower income. Les changements climatiques. Comment les perçois-tu? Es-tu éco-anxieux? Éco-anxieuse? Mais c'est quoi exactement l'éco-anxiété? C'est un sentiment d'anxiété ou de préoccupation ressenti devant les bouleversements causés par les changements climatiques. Pour mieux comprendre, on a sondé 1200 Canadiens adultes à travers un questionnaire au printemps dernier. Ici, on mesure la perception du monde au niveau conscient. Mais pour comprendre le niveau inconscient, il faut accéder à l'imaginaire. Pour ça, avec certaines consignes, les participants ont composé un dessin et fait le récit de ce même dessin.
Avec une technique d'étude de l'imaginaire, j'analyse leurs créations pour les classer dans trois groupes suivants. L'univers héroïque, l'univers pacifiant ou l'univers systémique, un équilibre des deux groupes. Ma thèse explore les liens entre les perceptions des changements climatiques, le niveau d'éco-anxiété et l'expression de l'imaginaire. En somme, le but est de comprendre comment mieux intervenir sur le bien-être des Canadiens. Pour plus d'infos, visitez le site ecovision.ca. Half of the world's population lives near coasts. Sea level rise threatens shorelines and increases the need for coastal structures. Concrete is used as the primary material in these constructions. Which harms the aquatic food cycle, has a high pH and carbon dioxide footprint, releases toxins into the water, and reduces water quality and biodiversity. Therefore, eco-friendly coastal structures are designed to prevent the detrimental effect of concrete in this study. These structures have a biologically enhanced concrete composition, nature-inspired design, and complex surfaces. Ecological surveys of these environment-enhancing structures prove the increase in flora and fauna. The eco-friendly breakwater experiment will provide a significant design optimization for a revolutionary change from grey to green infrastructures. Sustain our costs, sustain our future. The excitement doesn't stop here. We still have one more set of captivating videos to go before we unveil the winners and the People's Choice Award. Restez donc avec nous pour la suite de cet incroyable voyage dans le monde de la recherche et de la créativité de nos étudiantes et étudiants diplômés. Voici le dernier groupe de vidéos. Get ready for our final set of videos. You've probably heard of HIV, a virus that leads to a dangerous weakening of the immune system called AIDS. And while there are effective treatments against this infection, there is still no cure because HIV can lay dormant for years and cells infected with a dormant virus are not eliminated by anti-AIDS medication because they look just like healthy cells. The problem with dormant viruses is that they can wake up if treatment is interrupted and cause irreparable damage to the immune system. HIV becomes dormant through different mechanisms, one of which involves a pause in its production. I'm studying the possibility of awakening dormant HIV by overcoming this pause with the help of the hepatitis delta virus, or HDV. HDV produces a small protein that has shown very promising results in overcoming this pause in production when used on dormant-like HIV in the lab. By awakening dormant HIV with this HDV protein, or a similar compound, we aim to make the healthy-looking infected cells finally be recognized as infected and eliminated by the anti-AIDS drugs. You may have heard that singing has many benefits. For example, it makes you feel better. But did you know that it can improve some body functions such as breathing and voice? Beyond the joy it brings, singing can actually have a profound impact on our well-being. Our voice, which is a crucial tool in communication, changes significantly as we age. It tends to become less clear, breathy, and shaky, which hinders effective communication. Perhaps singing can help elderly individuals to improve their voice. So, my research aims to investigate the potential effects of singing on the elderly population dealing with voice problems. Maybe singing can help them to improve their voice and communication as well as their quality of life. It's time to look at singing differently and recognize it as a valuable therapeutic tool. L'univers est surtout constitué de vide, parsemé de plusieurs milliards d'étoiles et de nuages de gaz. Et quelque part des plus banales, l'univers a permis l'émergence de la vie. Mais comment peut émerger quelque chose de vivant à partir de molécules qui ne le sont pas? Pour le comprendre, j'étudie la physique des systèmes vivants.
Remarquez les similarités entre tous ces systèmes, comme si la nature avait une façon préférée de s'organiser, que ce soit un système vivant ou non vivant. Suivant ce principe, je m'intéresse d'abord à la façon dont le corps humain s'organise en régulant son énergie et sa chaleur. Mais comprendre comment la vie s'organise, c'est aussi comprendre comment la vie se désorganise. Par exemple, lorsque des cellules de notre corps deviennent incontrôlables, comme dans le cas du cancer. Ainsi, je m'intéresse aussi aux mécanismes physiques derrière la croissance des tumeurs afin de prédire leur agressivité et d'évaluer l'urgence des traitements. Au final, étudier l'origine physique de la vie dans l'univers nous permet non seulement de réfléchir à des questions existentielles, mais également de fournir à la médecine moderne une nouvelle façon de penser les maladies et leur traitement, comme dans le cas du cancer. Science has proven the link between early trauma and lifelong learning difficulties, leading causes of death, and harmful behaviors. And yet, trauma is essentially invisible to the healthcare system. Why? Because the science behind it is too complex and most people don't know how to recognize risk factors and symptoms of trauma. Utilizing the power of game-based learning technology, combined with tested metaphorical language, I will design an education program that can help explain the science behind child development. Metaphors like serve and return explain how healthy brains are built by interactions with caregivers, or air traffic control, which helps understand how executive function and self-regulation work, which is how kids develop social skills, learn to plan and prioritize. As global stressors increase, we must all learn how to recognize trauma because the impact can be mitigated and even prevented, giving children the safe environments they need to live healthy, happy lives. What a captivating voyage into the outstanding achievement of our graduate student. As you can probably imagine, our jury had a hard task in hand, selecting the top 3 winners from the pools of remarkable finalists. Our students have poured their dedication and hard work in their research, and I want to extend my heartfelt congratulations to every participant in the competition. Thank you for generously sharing your passion and your research with all of us. Il est désormais le temps de voter pour votre vidéo favorite. La vidéo choisie se verra attribuer le prix du public d'une valeur de 500 $. Vous avez la possibilité de voter en cliquant sur le lien fourni dans la fenêtre de clavardage ou en scannant le code QR affiché à l'écran. Vous disposerez de 5 minutes pour voter. It is now time to choose your favorite video. You can do this by clicking on the link provided in the chat or by scanning the QR code displayed on the screen. The selected video will win the People's Choice Award worth $500. You will have 5 minutes to vote. We will then return to announce the winners of the 2023 uOGRADflix competition. Allez voter, go and vote.
It is now time to reveal the winners of the 2023 uOGRADflix competition. C'est maintenant le temps de révéler les gagnants ou les gagnantes du concours uOGRADflix 2023. We will start with the third place. On va débuter avec la troisième place. The winner is, le ou la gagnante est... Plus que la moitié des Canadiens se disent préoccupés par les enjeux climatiques. Éco-espoir, si l'apocalypse dort, ça sent le barbecue. Le barbecue, je vous dis! On n'a pas assez de temps pour sauver la planète. Ça me frustre tout ça. J'arrive pas à croire que c'est pas tout le monde qui a un changement. On doit tous travailler ensemble pour que la planète survive. Je pense pas qu'on va s'en sortir. C'est trop. Les émotions que vous exprimez sont très normales. Laissez-moi vous expliquer. Ah, la théorie polyvagale de Stephen Ford. Oui, chaque réponse conduit à des comportements et réactions différentes pour coper avec le stress lié au changement climatique. En voici des exemples. Et mon rôle est de vous offrir un environnement sécurisé pour allumer votre système d'engagement social et développer votre résilience. Ma thèse pose les questions suivantes. Quelle est la perspective de ces Canadiens face au changement climatique? Y a-t-il des différences qui existent par province ou par statut sociodémographique? Quelles sont les façons qu'ils utilisent pour coper avec cet enjeu? Merci. Et maintenant, la gagnante ou le gagnant de la deuxième place, the winner of the second place is... Les changements climatiques, comment les perçois-tu? Es-tu éco-anxieux? Éco-anxieuse? Mais c'est quoi exactement l'éco-anxiété? C'est un sentiment d'anxiété ou de préoccupation ressenti devant les bouleversements causés par les changements climatiques. Pour mieux comprendre, on a sondé 1200 Canadiens adultes à travers un questionnaire au printemps dernier. Ici, on mesure la perception du monde au niveau conscient. Mais pour comprendre le niveau inconscient, il faut accéder à l'imaginaire. Pour ça, avec certaines consignes, les participants ont composé un dessin et fait le récit de ce même dessin. Avec une technique d'étude de l'imaginaire, j'analyse leur création pour les classer dans un des trois groupes suivants. L'univers héroïque, l'univers pacifiant ou l'univers systémique, un équilibre des deux groupes. Ma thèse explore les liens entre les perceptions des changements climatiques, le niveau d'éco-anxiété et l'expression de l'imaginaire. En somme, le but est de comprendre comment mieux intervenir sur le bien-être des Canadiens. Pour plus d'infos, visitez le site ecovision.ca. Le moment que vous attendez tous, le gagnant ou la gagnante du concours 2023 uOGRADflix est, and the moment you've been waiting for, the winner of the 2023 uOGRADflix competition is... L'univers est surtout constitué de vide, parsemé de plusieurs milliards d'étoiles et de nuages de gaz. Et quelque part des plus banales, l'univers a permis l'émergence de la vie. Mais comment peut émerger quelque chose de vivant à partir de molécules qui ne le sont pas? Pour le comprendre, j'étudie la physique des systèmes vivants. Remarquez les similarités entre tous ces systèmes, comme si la nature avait une façon préférée de s'organiser, que ce soit un système vivant ou non vivant. Suivant ce principe, je m'intéresse d'abord à la façon dont le corps humain s'organise en régulant son énergie et sa chaleur. Mais comprendre comment la vie s'organise, c'est aussi comprendre comment la vie se désorganise. Par exemple, lorsque des cellules de notre corps deviennent incontrôlables, comme dans le cas du cancer. Ainsi, je m'intéresse aussi aux mécanismes physiques derrière la croissance des tumeurs afin de prédire leur agressivité et d'évaluer l'urgence des traitements. Au final, étudier l'origine physique de la vie dans l'univers nous permet non seulement de réfléchir à des questions existentielles, mais également de fournir à la médecine moderne une nouvelle façon de penser les maladies et leurs traitements, comme dans le cas du cancer. Congratulations to our three winners. C'est tout un accomplissement. Je tiens, au nom de l'Université, à exprimer à nouveau notre reconnaissance envers les étudiantes et étudiants qui ont pris part à cette troisième édition du concours uOGRADflix. Je tiens également à adresser des remerciements chaleureux à toutes les personnes, qu'elles soient proches ou plus éloignées,
qui accompagnent nos étudiantes et étudiants dans leur parcours académique. A special thanks to all the thesis supervisors who mentor and nurture our students, shaping them into the great researchers of tomorrow. Je pense que je vais prolonger un peu le suspense avant de révéler le ou la gagnante du prix du public. C'est une année très spéciale pour notre université, marquant un jalon significatif de 175 ans d'histoire. Cette longue trajectoire illustre l'impact durable de l'Université d'Ottawa sur l'éducation, la recherche et la société dans son ensemble. This anniversary serves as a moment to reflect on the rich heritage and the enduring impact that the University of Ottawa has had on its community, its students, and the broader society. It is also a testament to the institution's commitment to excellence and innovation in education and a chance to celebrate the past while looking forward to the shaping a brighter future. Avant de révéler le prix du public, nous visionnerons une brève vidéo mettant en vedette l'archiviste en fonction lors de notre 150e anniversaire, qui a eu le privilège d'assister à notre progression et nos évolutions au cours des 25 dernières années. Before announcing the recipient of the Public Choice Award, we will view a brief video commemorating the uOttawa on 175th anniversary. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost. J'ai été l'archiviste en chef de l'Université d'Ottawa pendant une trentaine d'années et je me trouve au cœur des archives de l'Université d'Ottawa, au cœur de la mémoire institutionnelle. Et je vais vous présenter l'histoire de l'établissement depuis 1848. Alors, le collège de Bytown, c'était audacieux pour le premier évêque de Bytown, Monseigneur Gig, de créer un collège. Évidemment, c'est tout petit. On parle d'une dizaine d'enseignants, tous des pères Oblats de Marie Immaculée et d'une soixantaine d'élèves. Toutefois, ce collège-là est unique par son bilinguisme. Tous les cours sont enseignés en français le matin, l'avant-midi, et en anglais l'après-midi. Lorsque les élèves quittaient le collège, ils étaient parfaitement bilingues. L'université que l'on connaît aujourd'hui, quand on parle de gouvernance, elle date de 1889. C'est là qu'on va créer le poste de recteur, de vice-recteur, de chancelier et que l'on va créer les premières facultés, la faculté des arts, la faculté de philosophie et la faculté de théologie. On fait un saut. En 1998, l'université a célébré son 150e anniversaire et c'est incroyable comment l'université a évolué en 25 ans. En fait, c'est la population étudiante qui a énormément augmenté. On est passé de 25 000 à peu près à aujourd'hui plus de 40 000 étudiants, une population étudiante beaucoup plus nombreuse. Et évidemment, cette croissance phénoménale de la population étudiante se reflète dans la construction des bâtiments, les nouvelles résidences, le pavillon des sciences sociales. La population de l'Université d'Ottawa va continuer à augmenter. Depuis le début, l'université continue à évoluer et a une très riche histoire. Joyeux 175e anniversaire et toutes nos félicitations pour cette étape significative. And now, without further ado, it's time to unveil the well-deserved winner of the People's Choice Award. Le ou la gagnante du prix du public est... Half of the world's population lives near coasts. Sea level rise threatens shorelines and increases the need for coastal structures. Concrete is used as the primary material in these constructions. Which harms the aquatic food cycle
has a high pH and carbon dioxide footprint, releases toxins into the water, and reduces water quality and biodiversity. Therefore, eco-friendly coastal structures are designed to prevent the detrimental effect of concrete in this study. These structures have a biologically enhanced concrete composition, nature-inspired design, and complex surfaces. Ecological surveys of these environment-enhancing structures prove the increase in flora and fauna. The eco-friendly breakwater experiment will provide a significant design optimization for a revolutionary change from grey to green infrastructures. Sustain our costs, sustain our future. Congratulations to Faten, Roxane, Nicolas, and Serim, our 4 winners of the 2023 uOGRADflix competition. Toutes nos félicitations à nos 4 gagnants et gagnantes. La remise des prix aura lieu le lundi 13 novembre prochain à 14h. Vous recevrez les détails prochainement. The award ceremony will be held on November 13 at 2 p.m. You will receive the information shortly. Organizing an event like this one demands a lot of time and effort, and I would like to thank all of those who have dedicated their hard work to make this competition possible. Un événement d'une telle ampleur requiert la contribution de nombreuses personnes sur le campus. C'est pourquoi nous tenons à exprimer notre gratitude. Tout d'abord, nous souhaitons remercier les membres du jury, Fassa Abdelawi, Luc Bonneville et Rawat Deonadam. Merci beaucoup. Nous remercions également les invités spéciaux André Beauchemin, Sarah McAllister et Jill Scott. Le Bureau du droit d'auteur, the Copyright Office, Andrea Lobel and her team, thank you very much for your help. Nous remercions également tous les participants et les participantes. Créer votre vidéo et de mettre votre recherche en image, c'est tout un accomplissement. Donc, toutes nos félicitations. Thanks to all the participants creating your video and putting your research into images, it's quite an accomplishment. So congratulations. I would like also to take the opportunity to thank all my colleagues from the office, especially Mayada, Sophie, and Patrick. Thank you very much for your support. Au niveau du soutien technique, Technical Support, Pierre Tardif, un gros merci Pierre, Duoson Multimédia, Dave Bart, Curry Burrows, Stuart McFarlane, and Harold Price. Thank you for your help. We would like also to thank the University of Waterloo, Graduate Studies and Postdoctoral Affairs. So to all viewers, thank you for being here with us today. We hope you enjoy the event. The videos along with the recording of the entire event will soon be accessible on the uOGRADflix YouTube channel. So nous tenons une fois de plus à vous remercier d'avoir assisté à la finale d'aujourd'hui et d'avoir encouragé nos étudiants et étudiantes. We are looking forward to seeing you next year. Nous vous donnons rendez-vous l'an prochain pour une autre finale en direct palpitante. Merci beaucoup. Thank you very much and enjoy the rest of the day.